Children with ADHD may face many problems in their everyday lives. Uppsala County Council's Clinic for Child and Adolescent Mental Health provides care and support on different levels. Besides the clinical care, there are several programs for cooperation between clinical staff and the municipality personnel, such as teachers. One of the program developers of the clinic, Erik Virkberg, has been working on a cooperation program for more than 10 years. The program is called Everyday Strategies. It is described in a field book and a clinical manual. The aim of the program is to train the child to adopt new strategies to cope with problems caused by ADHD. The program also includes training for parents and teachers to support the child to adopt the new strategies. My name is Malin Relefors and I am a teacher at Kvarnjedeskolan, Uppsala International School. And when I did this program with Erik Virkberg, I was teaching in year 1. We had a class with 28 children. We were 2 teachers and 1 assistant. And this boy who was the reason why we were involved in this program with Erik Virkberg, he had an assistant in his class. He had ADHD and he was very impulsive, and when he got angry he got really aggressive. And he needed a lot of support in the classroom because he wanted things done his way. And the good thing about this program is that parents and teachers both take the same course. First of all, we learn about ADHD theoretically. So we learn, what is it? How can this affect the children in class? And how does it affect other children around in the class? And what is happening in this child's mind? What is he perceiving, and how does he understand the world? I'm a clinical psychologist. I have also worked with research for the last 20 years. The context of the study is clinically referred children to the Child and Adolescent Clinic. These children were between 7 and 10 years old. And the parents were consecutively asked to participate in the study. The parents who agreed to participate also agreed to be randomized into 2 different groups, a control group and an intervention group. And the parents also agreed to let us approach the teachers of the children and invite them to take part in a parallel group that was specially designed for teachers. So we had 2 groups that were going on parallel, with parents in one group and teachers in the other group. Well, the content of the study was a modified version of Barclay's program that had been developed and modified over the years to make it more suitable for Swedish parents. And we made a data gathering when the study started. We made a new data wave at the end of the intervention, and then also at a 3-month follow-up. The results were promising. It showed that the intervention resulted in a reduction of the number of children who met DSM-4 criteria, both for ADHD and or for ODD. We also saw that effects were more pronounced in the home setting than in the school setting, which is common also in other studies. And we also saw that the results were stronger when both parents and teachers to the same child had participated in the intervention. Regarding schools and teachers, we saw also that teachers with a more problematic classroom situation were in fact those who benefited most from the program.
The conclusion that we draw is that it has in regular clinical setting demonstrated promising effects on children's disruptive behavior, and we recommend also in the future to involve both parents and teachers to the same child in the interventions, because then you reach two very important setting of the child's everyday life. I de här utbildningarna som är praktiska så har vi den här delen där vi hjälper till hemma eller i skolan direkt på plats med ungarna och tränar på olika saker. Och för att man ska slippa tjatet som blir ganska naturligt. Det blir tjat från både föräldrar, skolpersonal och elever som de har. De får mycket tjat på sig att de ska göra på visst sätt. Så då när vi börjar träna så sätter vi in den här gången oftast att första steget är att de ska vakna upp till den här bilden som är en A3 så ute efter deras intressen. Så för den här killen så är det Barcelona som gäller. Så han vaknar upp med den på morgonen. Och sen så nästa steg är att man ska göra den, om det är en skoluppgift som man ska göra, om man ska träna på att koncentrera sig mer, sitta mer i skolan eller om det är kamratrelationer det gäller. Så när den uppgiften som vi har kommit fram till, när barnet har gjort den, så får han ett kort, eller hon, ett kort här. Och av läraren, om det är en skoluppgift. Och det kortet tar barnet hem till föräldrarna och formar om den till ett steg på ett belöningsspel som vi har gjort. Även det i samma bilder med samma innehåll. Så att när barnet har klarat sin uppgift och får ett kort av läraren så går de hem och sen omvandlar de det här kortet till ett steg. Och när 5 steg är gjorda så kommer en förutbestämd belöning som är redan förhandlad med de vuxna och man har gått igenom vad det handlar om. Och om man tittar på de vanligaste belöningarna så är det att de får bestämma mat en hel dag till exempel. Den är väldigt populär, den lägger 1 varenda år i den här. För vi har samlat 101 belöningar från olika barn och ungdomar som finns här. De kan titta i den här eller hitta på egna. Från den här listan så är det nästan belöningen som ligger i topp, oavsett ålder egentligen, så är det att de ska få ha en hel dag, en lördag eller söndag, där de får bestämma maten. Från det de vaknar till de går och lägger. Och det blir väldigt konstiga menyer. Det kan jag tro. Ja.